que cambie la forma en que miras tu vida. Vivimos acelerados, con la sensación de que todo es una carrera interminable. Producir, demostrar, no quedar atrás. En medio de ese apuro, lo esencial se queda en silencio. A Dios lo buscamos cuando la carga pesa y persque todo se que, pero cuando llega la calma volvimos a olvidarlo. No es raro que paz, queremos paz, éxito y plenitud, pero dejamos fuera a quien puede darlo de verdad. Cuando Dios no ocupa el primer lugar, la vida se desordena. Puedes alcanzar metas y seguir vacío, recibir elogios y continuar inseguro, estar rodeado de personas y sentir soledad. Cuando lo pones primero, nada se vuelve perfecto, pero todo entra en equilibrio. Dejas de caminar sin rumbo, dejas de depender solo de tus fuerzas, dejas de mirar lo desconocido con miedo, y empiezas a enfrentarlo con confianza. Poner a Dios primero es humildad y también sabiduría. Aceptar que no puedes con todo, ni necesitas poder con todo. Reconocer que no entiendes cada cosa, pero confías en un plan más grande que el tuyo. Grábalo en el corazón. Ponerlo primero no es perder, es ganar lo que de verdad importa. Tus relations cobran sentido, tus decisions se ordenan, tu interior se fortalece, tus heridas encuentran camino de sanación. Emprenderemos tres reflexiones, tres lives para mirar la vida desde otro ángulo. Escucha sin prisa, deja que cada palabra repose como semilla. Si decides poner a Dios primero, todo lo demás encuentra su lugar. Primera reflexión, reconocer que dependes de Dios te hace libre. Creemos que ser fuerte es no necesitar a nadie, que la libertad se mide por lo que podemos hacer solos, que depender es debilidad. Pero, de veras, recuerda cuando cargaste con todo sin mostrar vulnerabilidad, cuando estabas cansado, y aún así seguiste, cuando por dentro estabas roto, y repiches estoy bien. Lo que sentiste fue desgaste, ansiedad, y un peso sin final. Eso no era libertad, era la esclavitud de creer que debes resolverlo todo solo. Imagina algo distinto, descansar en la certeza de no estar solo, decir, no puedo con todo y no necesito poder con todo, saber que alguien más grande sostiene tu vida y tiene un plan incluso cuando no lo comprendes, es alguien es Dios, reconocer que dependes de él no encadena libera de la presión de controlar cada detalle, del miedo a equivocar, de la angustia por no saber cómo saldrás adelante. Cuando dependes de Dios, el corazón se aquieta, porque no levas un peso que no te corresponde, la mente descansa, porque dejas de exigir respuestas que ahora no están en tus manos, la vida se alegra, porque entiendes que no necesitas demostrar nada para ser amado, no agota querer ser autosuficiente todo el tiempo. No es alivio aprender a confiar, soltar y descansar en un Dios que no se cansa, no se equivoca y no abandona. La verdadera libertad no está en creer que todo depende de ti, sino en confiar en que Dios está al mando y decir, Señor, hago mi parte, lo imposible va en tus manos. Ahí está la esencia, cuando reconoces tu dependencia, no pierdes fuerza, ganas paz, no pierdes dignidad, halas libertad, no pierdes la vida, la recuperas con sentido. Segunda reflexión, poner a Dios primero al decidir aporta claridad y paz. La vida es una cadena de elecciones, unas pequeñas, otras enormes, unas simples, otras complejas.
Con frecuencia elegimos a ciegas, impulsados por la prisa, por la emoción del momento, por la presión ajena, y luego llega el arrepentimiento. Ti paso, elegiste con apuro y pensaste, si hubiera esperado, si hubiera pedido guía, si hubiera confiado más. Cuando colocas a Dios en lo alto de tus decisiones, algo cambia. No es que todo se vuelva fácil, pero aparece una luz que suavemente ilumina el camino. Imagina dos rutas, una brillante, inmediata, atractiva, otra sin tantos destellos, pero con una voz interior que susurra que es la correcta. Al incluir a Dios, no eliges con la mente agitada, eliges con el corazón en paz. Esa paz confirma la dirección. Confundimos éxito con rapidez, queremos resultados ya. Pero Dios no trabaja con prisa, sino con propósito. Al ponerlo primero, aprendes a esperar, a escuchar, a reconocer que no todo lo que brilla conviene, y que lo que demora no está perdido. Preguntate, esto me acerca a él o me aleja, refleja quien quiero ser, construye paso solo ruido. No siempre sentirás una voz que diga sí o no. Muchas veces su guía lega en la tranquilidad tras orar, en la claridad que se abre en los pensamientos, en puertas que se abren o cierran. Para notar eso necesitas espacio, silencio y detenerte para dejarlo entrar en tu elección. Cuantas cosas habrían sido distintas si lo hubieras puesto primero. Tal vez evitabas dolores, tal vez encontrabas antes el rumbo, tal vez caminabas con menos temor. Poner a Dios primero no te lleva siempre por la ruta fácil, pero sí por la correcta, y lo correcto trae una paz invaluable. Tercera reflexión, ponerlo primero en las relaciones transforma la manera de amar. La vida se teje con vínculos, amigos, pareja, familia, compañeros. Hoy necesitamos más a Dios, porque amar no es solo sentir mariposas, es respeto, cuidado, entrega. A veces, al amar, nos perdimos, exigimos de más, damos de menos, quimos en egoísmos o dependencias. Cuantas veces diste tú, y recibiste poco, te aferraste esperando que alguien llenara vacíos, sentiste compañía por fuera y soledad por dentro. Al poner a Dios en el centro, el amor cambia. Dejas de pedir que el otro te salve, entiendes que la plenitud viene de Dios, no de las personas. Ya no amas desde la carencia, sino desde la abundancia. Dejas de buscar a quien te complete, porque en Dios ya eres completo. Eso no elimina la necesidad de compañía, cambia el orden. Dios primero, luego tú en equilibrio, y desde ahí amar con libertad. Aprendes límites sanos. Si alguien here no te aferras a cualquier precio, tu valor no depende de esa persona. Si alguien te ama bien, lo recibes con gratitud, y no con miedo a perderlo. Si toca soltar, duele, sí, pero no te destruye, porque tu vida no se sostiene en es vínculo, sino en Dios. Amar sin perderte, dar sin vaciarte, recibir sin depender. Es el amor que sana, fortalece y construye. Cuarta reflexión. Al ordenar prioridades con Dios primero, lega el equilibrio. Cada día elegimos que pensar, que hacer, con quien compartir, a que entregar tiempo y energía. Sin notarlo, esas pequeñas decisiones trazan el rumbo. El problema es que a menudo vivimos con prioridades invertidas,
horas al trabalho, al dinero, a la apariencia, a expectativas ajenas, y al final lo que importa fi paz interior, familia, salud. Queda al fondo, piensa en tu rutina, cuánto tiempo das a lo que te vasha, y cuánto a lo que te lina. No es cierto que a veces das lo mejor al trabajo, y vuelves sin fuerzas a casa, que te desgastas por impresionar a quienes no son esenciales en tu vida. Cuando Dios está primero, el orden cambia. Dejas de correr detrás de lo urgent, y caminas hacia lo esencial. Ya no decides solo por presión o prisa, sino por sentido. No se trata de abandonar responsabilidades, sino de darles su lugar sin ocupar el sitio que corresponde a Dios. Con él al centro, todo encuentra balance. El trabajo se vuelve servicio, la familia refugio, el descanso renovación, y la vida refleja lo que llevas dentro. Imagina una ruta, si pones lo material en el eje, lo demás gira desordenado. Si pones a Dios, cada parte se alinea y, aunque a bocas, la ruta avanza estable. Piensa esta frase, cuando lo esencial ocupa su lugar, lo demás deja de pesar, y se vuelve complemento. Muchas veces no sufrimos por lo que falta, sino por el desorden con el que vivimos. El orden real nace en el corazón, y el corazón se ordena cuando Dios es primero. Así, tu vida deja el caos, y encuentra dirección, quinta reflexión, ponerlo primero fortalece la confianza en ti mismo. A veces creemos que confiar en Dios se opone a confiar en nosotros, como si entregar la vida a pagar nuestra fuerza personal. Es al revés, cuando lo colocas en la cima, la autoconfianza crece, porque entiendes que no caminas solo. Recuerda cuando la inseguridad te frenó, dudas de tus capacidades, sentiste que no bastabas, el miedo te hizo retroceder, y una voz dura dijo, no podrás. Ahora imagina enfrentar lo mismo con otra certeza. No estoy solo, Dios camina conmigo, me da lo que necesito en el momento preciso. Lo imposible se vuelve alcanzable, los muros, retos superables. Tu valor ya no depende de opiniones, logros ni perfección. No se mide por lo que haces, sino por lo que eres para él. Esa verdad se vuelve fundamento que te levanta uno y otra vez. La autoconfianza sin Dios puede caer en arrogancia, con Dios primero, es humildad y fortaleza. Reconoces limites, pero sabes que tu fuerza se multiplica con él. Cuantas veces no intentaste algo por temer al fracaso. Cuantas te comparaste y pensaste que no estabas a la altura. Poner a Dios primero rompe esa cadena. No exige perfección para avanzar ni todas las respuestas para dar el paso. Te pide confiar. Así aprendes a creer en ti sin miedo ni soberbia, apoyado no en fuerzas limitadas, sino en la certeza de su compañía. Sexta reflexión. Poner a Dios primero enseña perseverancia. Muchos abandonan sueños por cansancio, otros se rinden por falta de resultados, y algunos, aun teniendo talento, se pierden en la duda y la falta de constancia. Cuando Dios ocupa el primer lugar, la perseverancia se robustece. Ya no luchas solo por mérito propio, tu esfuerzo se vuelve colaboración con él. Piensa en Andrés, un joven que deseaba ser médico. Su familia tenía pocos recursos,
cada año estudiar si hasha más difícil, y a veces penso en dejarlo. Escucho, no lo lograrás más de una vez. On así, cada mañana si arrodillaba y ponía su vida en manos de Dios. Trabajaba de día, estudiaba de noche, follow examines, si canso, si frustro, quaso renders, pero volvía a la misma certeza. Si Dios está conmigo, sigo adelante. Con sacrificio, constancia y fe, si graduo y hoy anima a otros a no renders. Su historia recuerda que no es la ausencia de obstáculos lo que sacian, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Ponerlo primero te enseña a continuar incluso cuando todo parece en contra, porque tu constancia ya no depende del cansancio, sino de la fe que te sacian. Séptima reflexión. Poner a Dios primero trae paz en la incertidumbre. La vida está llena de preguntas. ¿Qué pasará mañana? Si lograrás lo propuesto. Si saldrá bien este nuevo comienzo. ¿Qué hacer si algo falla? Buscamos controlarlo todo, planear cada detalle, asegurar que nada se escape. Cuando algo sale distinto, el miedo aparece. Al poner a Dios primero, la incertidumbre se vuelve ocasión para confiar. Ya no necesitas saberlo todo para estar en paz. Descansas en la certeza de que Dios ve más lejos. Piensa cuántas veces te preocupaste por algo que nunca ocurrió. Cuántas noches sin dormir por escenarios que no se hicieron realidad. Cuánta energía desde un futuro fuera de tus manos. Poner a Dios primero es soltar el peso de querer controlarlo todo. Caminas más ligero, sereno, no abandonas responsabilidades, haces lo que te toca, y confías el resto a manos seguras. Aunque no entiendas el cómo, confías en el quién, y es quién es Dios. La paz que Él da no depende de circunstancias, permanece incluso en la tormenta. No es ausencia de problemas, es certeza de campaña, y dentro de ellos, con Dios al centro, la incertidumbre deja de amenazar, el corazón se calma, la mente se aclara y, aunque no conozcas el futuro, sabes que tu vida está cuidada. Octava reflexión. Poner a Dios primero transforma el uso del tiempo. El tiempo es valioso y, a la vez, uno de los recursos que más desperdiciamos. Decimos no tengo tiempo mientras lo gastamos en lo que no edifica. No se trata de tener o no tener, sino de cómo lo usamos. Sin Dios primero, el tiempo es carga. Corrimos sin alcanzar, hacemos mucho y nada satisface. Con Dios en el centro, el tiempo se ordena. Cada día tiene propósito, no todo lo urgente es importante. El descanso también es necesario, y la vida espiritual no es una pérdida, sino la mayor inversión para todo lo demás. Imagina tu día como un vaso. Si pones primero lo secundario, no queda espacio para lo esencial. Si comienzas con las piedras grandes, tu relación con Dios, tu familia, tu salud, tu misión, lo demás encuentra su lugar. Darle a Dios el primer lugar en tu tiempo es iniciar el dar, reconociéndolo, agradeciendo, pidiendo dirección, escuchando en silencio. Es habito cambia la forma de afrontar lo que viene. Sin Dios, el tiempo es arena que se escurre. Con Dios, es semilla que germina y da fruto. Poniéndolo primero, dejas de correr sin rumbo. Aprendes a vivir con propósito.
a descans, ar en paz y, e invertir en lo que tracian. Novena reflexión, poner a Dios primero ayuda a superar el miedo es universal al fracaso, al rechazo, al futuro, a perder lo amado. A veces paraliza y deja en pasa los sueños. Cuando Dios está primero, el miedo pierde fuerza. No porque desapares can los riscos, sino porque apers una certeza mayor. Pace lo que pace, Dios está contigo. El miedo limita, la fe abre caminos. El miedo encierra, la confianza en Dios libera. El miedo oscurece, su presencia ilumina. Con Dios en el centro, ya no necesitas tener tu bajo control para avanzar. Tu seguridad no está en lo que ves, sino en lo que crees. Recuerda esta idea. La fe no es las cosas fáciles, las es posibles. La vida con Dios no elimina luchas trifusa, no garantiza comodidad, asegura que nada es en vano cuando Él es primero. El miedo no se extingue del todo, forma parte de ser humanos, pero con Dios al mando, ya no domina. Puedes sentirlo y seguir, dudar y dar el paso, temblar y creer. Cuando lo pones primero, el miedo deja de ser cadena, y se vuelve recordatorio de que necesitas confiar más. En esa confianza nace la valencia para continuar. Décima reflexión, poner a Dios primero enseña a soltar lo que no conviene, soltar personas, situaciones, planes que no se dirán, incluso sueños que ya no tienen sentido, es difícil. Nos aferramos por miedo a perder y, cuanto más nos aferramos, más sufrimos. Con Dios primero, aprendes que soltar no es perder, sino abrir espacio a lo nuevo. Lo que se va no siempre es tragedia. Muchas veces es cuidado divino que te libra de lo que no te hace bien. Piensa en lo que retuviste toda costa, una relación que giria, un trabajo que apagaba tu espíritu, un hábito que dañaba en silencio. Cuanto sufriste por no soltar, al confiar en Dios, entiendes que lo que permite propósito, aunque dula. Soltar no es renderse ni olvidar ni despreciar lo vivido, es agradecer, aprender y seguir hacia lo que viene, aunque no ves claro, crees en un plan mayor que no destruye, sino que levanta, fortalece y leva a un lugar mejor. Así, dejas de ver pérdidas como finales y las miras como puertas hacia nuevos comienzos. Nada de lo que entregas en sus manos se pierde, todo se transforma en bendición. Undécima reflexión, poner a Dios primero cambia como enfrentamos las pruebas. Todos pasamos por dificultades, salud, economía, familia, perdidas. La vida recuerda nuestra fragilidad, y que no controlamos todo. Sin Dios, las pruebas se viven desde la desesperación, con Dios desde la esperanza. Sin Él, perecen castigos. Con Él, se vuelven caminos de crecimiento. No significa sufrir menos ni eliminar la tristeza. Significa que, en medio del dolor, apers una fuerza que no es tuya, que te sostiene cuando creas no poder, una voz que susurra, aguanta, no. Estás solo, esto también pasará, mira hacia atrás, atravesaste pruebas que parecían insoportables, y aquí estás, quizá con cicatrices, pero con aprendizaje que no tendrías de otra forma. Con Dios primero, las pruebas dejan de ser muros y se vuelven puertas que empujan a crecer. El dolor,
aunque incomprensible, enseña, lo que persia destrucción si convierte en ocasión para reconst, your con mayor fortaleza. Recordar que no estás en la tormenta por azar tri sentido. On en lo oscuro, he propósito. Y un día dirás eso que me rompió también mi enseño. Duodécima reflexión. Poner a Dios primero enseña a vivir con gratitud. La gratitud es poderosa y, a veces, olvidada. Nos acostumbramos a lo que tenemos y dejamos de valorar lo esencial. Con Dios primero, agradecer si vuelve estilo de vida, no solo por lo grande, también por lo pequeño y cotidiano. Cada amanecer es regalo, cada respiración recordatorio de vida, cada persona motivo de gratitud. Incluso en la dificultad, agradeces, no por el dolor, sino porque confías en que Dios saca bien del quebranto. La queja perfusa dejas de mirar lo que falta y actions lo que yahe, nada es obvio, todo es done. Repasa tu historia. Cuántas veces recibiste más de lo esperado, cuántas veces llegó ayuda inesperada, cuántas veces hubo lo suficiente cuando creas no alcanzar. Eso es gracia. Un corazón agradecido no se amarga fácil, ve posibilidades, atri paz. La duodécima reflexión es esa. Con Dios primero, la gratitud deja de ser esporádica, y se vuelve forma de vivir. Vivir agradecido es vivir en abundancia, incluso en lo simple. Decimotercera reflexión. Poner a Dios primero revela el éxito verdadero. El mundo lo define como riqueza, prestigio, poder, logros, pero puedes tener dinero y sentir vacío, fama y sentir soledad, metas cumplidas y despertar con un hueco en el alma. El éxito real es interno, paz, coherencia con lo que crees, propósito más grande que tú. Lega cuando Dios es primero. Piensa en el empresario admirado que tenía de todo, y no era feliz. Un sabio le dijo, te falta poner a Dios primero. Al ordenar su vida desde esa relación, sin dejar de trabajar, encontró sentido. El éxito dejó de ser acumular y pasó a ser la paz de adentro. No importa cuánto logres, si Dios no está en el centro, algo faltará. Y aunque falte mucho, si Él es primero, tendrás lo suficiente. Al final, cuando pones a Dios primero, la vida hala orden, sentido y plenitud. Depender de Él libera, decidir con Él aclara, amar con Él sana, priorizar con Él equilibra, confiar con Él fortalece, perseverar con Él sostiene, vivir la incertidumbre con Él da paz, usar el tiempo con Él da propósito, enfrentar el miedo con Él da valencia, soltar con Él libera, atravesar pruebas con Él transforma, agradecer con Él abunda, y entender el éxito con Él planifica. Gracias por llegar hasta aquí, por darte este tiempo y abrir el corazón. Poner a Dios primero no es teoría, es práctica diaria, una elección renovada cada mañana, un acto de confianza en la alegría y en el dolor. Leva estas tres reflexiones como mapa, vuelve ellas cuando lo necesites, que te inspiran, te sostengan y te recuerden que no estás solo. Que este mensaje te acompañe en días duros, te impulsa en días de duda, y te repite una y otra vez que el éxito, la paz y la plenitud comienzan cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida. Gracias por escuchar y por confiar.